talking about a very important subject which is upper GI bleeding. Upper GI bleeding واتە خوێنبەربوونی سەرەوە. خوێنبەربوونی لای سەرەوە. ئێستا بە تەفسیل we will talk about it. Now, upper GI bleeding, by the end of the lecture, you have to understand about the etiology, why there is a bleeding, why we should know about etiology, because if we don't know the etiology, we don't know what kind of approach according to the cause is needed. Then the assessment is extremely important. So you need to do like a very good an assessment, because it is a life-saving, to be honest. And we have to know the appropriate plan, and according to the cause, according to the severity, then risk stratification is very important. So we will go with the introduction, we will go to the causes, we will go to these 4 important questions. These are very important in GI bleeding. We need to find out something we will talk about. We need to do something, and we need to assess something. So find out, assess, and do something. Follow up. Follow up is something we will talk about. But these 3, so once you receive the patient, Basha, you have to do all 3 together. To find out, to do an assessment, and to do an action. All together. So maybe, you know, one is before, one after is fine, but these are very important. What kind of thing is to find out? And what kind of thing is to assess, and what kind of thing is to do, we will talk in detail, okay? Now, in order to know the definition of upper GI bleeding, is a bleeding before the ligament arthritis. So in the duodenum, then stomach, above. So this is like a very important definition. Another definition of the GI bleeding is we do have variceal and non-variceal. This is important. So we should know whether this is a variceal bleeding or non-variceal bleeding, because the line of management are different. Now, these are a very quick definition. Hematemesis, vomiting of blood. Hematemesis يعني رشانوي خويني تدايا. Hematemesis. But we should differentiate hematemesis from hemoptysis. Hemoptysis, coughing of the blood. يعني كابرا the كوخي أو زخويندي. So this is different. This because the sources are different. While melena is a black tarry, it means that the color of the stool is become black. أو زور ميمة براستي. لبو خلشيش أجر أويك جويلي دبي تدلير كتير لايف. أجر بيتو هر خوێنبەربوونەک پیسایی که رش کرد لو اما باش نیه. بلام رش نکقاوی. اما زور جاران أو کشمان لقل نخوش دبی. مثلا دیم شوش دبی دل پیسایی مرش بو کاتق لیده پرسی باشترینش نمونه اویا شتکی پی نشان دادین. يعني پی دلین مثلا رش. اگر رش بو لو باش نیه لبر اوی دیاره أو خوینا زور بوا كهاتيه بريخوله دادي لقل بكتيريا تفاعل لك رنجي بيساي رش لك كاتو كبير كاريا بيساي رش اگر هندك مواد نخوارد بي چونکه جاري وايا آسن دخوا بيساي رش دك جاري وايا مواد بيبتوز مان هي دخوا بيساي رش دك اگر هیچ مواد چی نخوارد بي بيساي رش يكسانه بخوێنبەربوون لسطا 95 او خوێنبەربوونە وەکو باسم کرد لە مەعیدە بەسەر يعني لە 12 گرێ بەسەرەوەیە لە سەتا 5 احتیمالە لە ڕیخۆڵە باریکە یان لە لای ڕاستی قۆڵۆمبی کەواتە لە سەدا 95 لەسەرەیە لە سەدا 5 احتیمال لە خوارەبی لەبەر ئەوەش زۆر مهمە جاری وایە مەسەلەن دەبینی ئێمە بە نەخۆش دەڵێن کاکە تۆ ئەمە پیسایی ڕەشە تەوەقع دەکەین خوێنبەربوونی هەبی نازوڕی مەعیدەی لۆ دەکەین تەمەشا دەکەین هیچ نابیننەوە دەیکاتە هەرا دەیکاتە مشۆشی کاکە ئەتوو گوتت برا ئەمە گوتمان 195 دەوێت ئەدی لە 105 دیکە احتیمالە لە خوارتر بی فلەبەر ئەوە زۆر مهمە. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی